We will switch to English because our next presenter, mulțumim foarte mult. Our next presenter is a English-speaking gentleman, Norbert Leskó, mini CRM. I will kindly invite him to the stage. This stage has Lenovo as partner. I just want to tell you, sir, hello. This is yours, Norbert Leskó. Norbert Leskó, what I have here, so you're born in Budapest and you live in Vienna. It's not very far away. Mini CRM, it's one of your core hard business projects, and you will have the floor for this enchanted audience. Please. Thank you very much. So, it's nice to be here. I'm from Mini CRM, which is a company that I cannot start. Can someone start? Thank you. So we're a company which is creating a CRM system. It's not just the most important project, this is the only one. And we think that software, business software, is not just about the tool that we give to people and to companies, but it's the knowledge around it that we can share inside the tool with the ways it's working, and also with presentations like this, and white papers and documents and everything that we give to our customers, and also with consultancy. And CRM is a hard business because there's a lot of software which is about solving technical issues of some things that you need to move. So if you buy a software, it can make it work. For example, you buy an invoicing software and you can print invoices. If you buy a CRM system, then to make it, consider it successful, you have different expectations, not just something that seems to work, but something that actually gives you some results. And not just temporary results like a good marketing idea, but it's not working. Okay. But constant results and growth for year after year. And we thought hard, also for our own business, how we grow. We started as a Hungarian company 7 years ago. And now we have customers from all across Europe. And we are starting to be more active also in Romania recently. And we found that in our own case, and also in the case of a lot of our customers, the most important value in the company are the customers, and this is also the less used value with the company. So all the companies have a lot of people. People work hard, spend a lot of time trying to get some things done, but the existing customers base, people who bought things from the company, are quite often a bit ignored. If they buy again, we are happy to serve them, but there are a lot of companies who don't really focus on getting the most out of them. And the question is, the first question is, what business are you in? What are you selling to people? And the first step in this evolvement is selling products. For example, imagine you have a small business and you sell scuba diving gear. So you sell the thing that you can buy on Amazon too. There is a price competition, you have to educate customers, you have to sell it cheaper from year to year. So you try to think over how can I evolve this, how can I make it better? You can move, for example, to services, which is in the scuba diving business, you rent it out. So you move your business to the sea and rent it to people by the hour, by the day, so they can go and dive into the sea with your gear. And because you can sell the same gear more and more often, it can be more profitable. Or, if you think again, you can realize that most of your customers are people who are on their honeymoon. So eventually you are not selling the service, you are not selling a scuba gear for one day, but you are selling an unforgettable experience for the honeymoon, which means you can have new channels and you can reach new customers, and there is less price competition in buying a lifetime experience than in buying some commodity.
And this example might sound like out of place, but for most businesses there are similar solutions and similar options. We are in a business software stage. Some of our customers, for example, started with renting out space for computers in the hosting server room and moved to renting servers, and now their focus is on managing servers for other companies. So they saw the whole experience of having lots of computers which just work, and they don't have to care about that. I have some technical difficulties moving this forward. So where CRM comes into the picture is you need some kind of system if you want to really understand people, where you have all the information, because none of us can hold all the information of all people's heads. You need something structured. And in order to understand people, you get from basic things that every one of us does, like efforts-based reporting, which mean, okay, I have a sales team, how many sales calls did they make each day? How many meetings they had each week? This is how much time they put into the work. And from that, with a more advanced software, you can go to results-based reporting, results-based understanding of the business. For example, how much revenue did I make? Which salesperson, which account manager brought in the best customers? Also measure how much money each meeting made you. So for example, to know that if a salesperson makes a personal meeting, there's a 50% chance that he sells something for 1,000 euros. So I know that a personal meeting has a 500 euro value. And if you want to evolve more, then there's an option to go for value-based reporting, which means that you try to measure, and you measure exactly what the customer sees as a value in your product and service. For example, in our own reports, we have all these effort and result-based reports. And one of the most important things that we track is customer satisfaction. If any of you tries MiniCRM, after a few weeks, the system will ask you, how would you feel if you couldn't use the system anymore? And you have 4 options like, I don't care and I would be very sad. And all the developments and all the changes we made in communications with customers, how we support customers, we always measure first in this KPI to see that new customers and all customers are getting happier and happier from month to month, because we know if they are happier, then everything else will just work out. We also make sometimes mistakes, but we know that if, for example, the sell down at midnight, and the people who try to use the system get a notification from me like 20 minutes after midnight that, yes, we know there was an issue, we fixed it, then they know that we care about them and we work hard on get as good as possible. And what is CRM? CRM is multiple things. It's winning customers, keeping customers, and making customers more happy. One facet of CRM is Salesforce automation, which is about, as we define Salesforce automation, is not just about giving a tool where you can put tasks and reminders for yourself, but it should be a system, part software, part knowledge, and part workflows, which helps you create more revenue from the same leads. So that for many companies, what we see is that when they try to grow, they try to go do more marketing. For example, we also come here and try to attract more customers. But we come here only after we know that we have our internal workflows and everything set. And if we meet someone, then there is a high chance that we can win them as customers. And many of our customers see that they have been working for 5-10 years with some ways of doing their jobs. And just by changing the way they work,
and the tool they use, they could evolve and increase their revenues without spending more on marketing and without spending more on sales. And my colleague in the second part will show some examples of that. What's important about sales is that not all prospects are the same. We all have some customers who are very big, spend a lot of money, and we value them more and we do more for them. And we see quite often that companies handle the rest as the same, while there are some customers who cost us more to win than the money we make on them, because they spend just too little, or we have to do too much extra work for their business, and they are not spending as much. And we see that the middle is the qualified customers, who are the customers that we are building our company or product and services for. And the second aspect of a prospect is how motivated they are. Some people are ready to buy, so they just come to us, I need a clerk, they give them the product, the service, and that's it, I have the money. There are some people who say, no, I don't want to buy from you, I don't need this product. For them, you need some marketing, and your sales team should focus on the people who are the undecided people, who say, yes, I'm interested in this product category, I might even thinking about buying something, but I didn't make up my mind yet, I still need some time. And these are the people that salespersons can convince, and these are the people who we often see fall through. This category needs like 3, 5, 8 interactions to win. Some of you might have heard this rule from school when learning about marketing. A lot of people have objections like, it's too expensive because I don't know why it costs that much. Maybe people say, no, it's too complex because they don't know how to use it. And they also need to trust the company that brings the product and service. We have 500 customers in Hungary and Europe, and we made this year an analysis of all the companies' workings in an analyzed big data analytics project, and we found that the most potential in their companies was this group of people, because all of them handled VIPs well. Everyone can sell to people who are committed, but if the rest of the energy of the salespeople is spent on everyone else, then they speak like 1, 2, maybe 3 times to everyone. But it's not enough to convert for those people. And if they focus their energies on the qualified people who are easy to convince, then they can speak to them 4 or 5 times with the same amount of energy and working hours, win them as customers, and lose the people who they would lose anyway at the time. And this is how we think a CRM implementation should work for a company, is that you have the same amount of investment that you had before, you have the same amount of opportunities, resources, and you get a system, again, as software and the know-how, how to use it, how to manage your people, how to work with your customers. And this knowledge is coming not just from us. A lot of time we are just asking questions because we are not industry experts in every single industry. So we know some generic rules, and we can ask a lot of questions which help our customers understand their customers better. Basically, we try to teach to do what we are doing ourselves. And one thing I mentioned is marketing automation. Marketing automation is the means that if there is someone that you don't sell to because you filter it out, you don't have to lose those people. Because if you have a database that's alive, that's up to date, that you can interact with, you can communicate with those people, then you can just send the right message at the right time for the people so that they can move along in the motivational ladder, understand that they have a problem, learn that there is a solution for that, start trying to find a solution, and if they learned a lot from you, then most probably there will be some trust that they will talk to you when they are ready to buy.
Again, we also talk to a lot of marketers because our product is also quite heavy in email marketing. One mistake we saw, not just a few times but quite often, is that people, when think about email marketing and marketing, think first about attracting new customers. While the easiest things to do is to sell again to people who already bought from us. For example, let's imagine I'm selling computers. If I know that someone bought an Apple computer from me 3 years ago, I know that I can send them information about new notebooks, new Apple notebooks, and there is a high chance that they will buy. From the same buyers, the people who bought the Asus Zen notebook 3 years ago, I can send the new Asus Zen notebook information, and it's a lot easier to sell them again some product than to people who don't know me, don't trust me yet. Also, for new customers, it is doable. We have to build up, or customers have to build up a sequence, a rule set, a campaign, which handles things like, again, education, teaching people why they should buy your product service, even if it's not the cheapest in the market. Because maybe it's not the cheapest, but it's a very good value, very good product. Also to understand people, so not just send the same message to everyone, but to know which people have been interested in which products or services you have, and tailor the messages. For example, you have 3 different product lines, then you don't have to send the same message to everyone. I'm customer in multiple countries of telcos, and they often get the same email message as everyone else. Buy a Nokia Lumia whatever phone, buy this Android phone. And they know that I won't buy it because they know what phone I use. They just don't use this information in their marketing. And with the right tools, also small businesses and middle enterprises can implement these kind of things. Learnings from salespeople, learnings from sales in a single system, and target messages to the right people at the right time. And we consider ourselves, why we are here at the business software stage. Some people think that we are a software as a service company, and we consider ourselves as a competitive advantage as a service company. We give the tool to help implement things, and we try to give the knowledge around with it. And now my colleague Anca will continue, who is responsible for our operations in Romania, and she will give you a few examples of just what I told you. So, Norbert, Leskó, thank you very much for this introduction. So, Mini CRM is your core project, actually, your company's #1 project. In Romania is Anca-Ioana Bândac. Și cred că trecem pe română, nu? Da. Hai să vedem ce se întâmplă în România cu acest, te rog, cu acest produs. Okay, acolo, fără emoții, că trebuie să vedem și să auzim. Bună ziua, este prima dată când vorbesc pe această scenă și sunt puțin emoționată. De obicei vorbesc repede, dar o să încerc să fiu mai calmă. Eu sunt aici ca să fac puțin o completare asupra ceea ce a spus Norbert. Mai precis, o să vă prezint un caz al unei companii care a folosit un sistem CRM și să vă demonstrez prin câțiva pași concreți ce puteți face ca să vă dezvoltați compania folosind un sistem CRM. Eu mă ocup de piața din România, lucrez de puțin timp la Mini CRM și sunt vocea Mini CRM în România, așa cum mine o să vorbiți de acum dacă vreți în limba română. Bun. Ok, cum contribuie un CRM la dezvoltarea unei companii? Așa cum a zis și Norbert mai devreme, noi avem experiență de 7 ani în Ungaria, așa că o să mă raportez la o companie din Ungaria, întrucât am putut face un studiu de caz mai amplu. Compania se numește OLC, o să vă vorbesc puțin despre profilul companiei. Este o companie care se adresează companiilor, respectiv B2B, face parte din rândul întreprinderilor mici și mijlocii, are 25 de angajați în prezent, iar ca și domeniu sau ceea ce oferă, sunt soluții inovative în managementul energiei, practic ajută companiile să economisească energie. Bun, asta e profilul. Ce s-a întâmplat? Ce au făcut pe ei să înceapă să folosească un sistem CRM? Bun, probleme. Poate multe persoane se identifică cu aceste probleme, sunt de fapt umane, nu doar de la nivel de companie, procese de comunicare neclare, proces administrativ neclar, proces de vânzări neclar și nu există cooperare între echipe. O să dau câteva exemple. Ce înseamnă proces de comunicare neclar? Înseamnă că fiecare coleg se ocupa de agenda lui și de baza lui de date, fără să vorbească cu ceilalți colegi, fără ca
oamenii din companie să aibă acces la informații cheie vis-a-vis de clienți. În sensul că poate v-ați identificat cu asta. Să spunem că lucrați cu un client, aveți informații despre acel client, vă ocupați și scrieți toate lucrurile în agenda și vă îmbolnăviți, plecați acasă și după aia clientul ăla sună un alt coleg și spune: domnule, vreau altceva, adică vreau să știu legat de produsul meu ce s-a mai întâmplat. Păi stați că nu știu, că trebuie să-mi sun colegul ca să văd ce s-a întâmplat. Nu știu exact dacă folosiți sau nu CRM acum în companie, însă, probabil că ne identificăm cu asta. Nu se comunică între echipe și atunci, dacă nu există un sistem în care să fie toate lucrurile relevante despre clienți, se pierd foarte multe informații și atunci nu există foarte multă cooperare între echipe. Proces de vânzări neclar înseamnă că nu aveau un proces foarte bine definit asupra modului în care se desfășurau vânzările. Și nu știu dacă v-ați pus de multe ori întrebarea asta, eu vorbesc cu companii din România și spun: ok, cum funcționează vânzările în cadrul companiei dumneavoastră? Foarte multe persoane ezită pentru că nu există o logică sau o structură foarte clară vis-a-vis de primul contact sau legat de cum intră persoanele în contact cu voi sau cu o companie până la ultima persoană care iese din acea companie și să vedeți exact de ce persoana pleacă din companie. Bun, nu o să mă lungesc. Ce au făcut? Au folosit un sistem CRM, respectiv mini-CRM. Prima dată, automatizarea forței de vânzări. Eu o să mă raportez stricto sensul la modulul de vânzări, însă ei au folosit mai multe module prin care și-au administrat diverse procese în cadrul sistemului. Au început să folosească mini-CRM în anul 2013, așa că ceea ce vă spun acum reprezintă practic ultimii 2 ani de dezvoltare și o să încep prima dată cu 2 rapoarte, pentru a vă trezi puțin curiozitatea, respectiv raportul rate de închidere. Asta înseamnă rata de închidere pe fiecare angajat în parte și pe companie în total. Să vedeți de câte persoane se ocupă persoana din companie, angajatul, și câți clienți au închiși. Iar cel de-al doilea raport era raportul veniturilor prezent în sistem. Și aici vedem o creștere a veniturilor. În anul trecut, la jumătatea anului 2014, atinseseră deja veniturile pe care le-au atins acum 2 ani. Adică în jumătate de an au atins deja veniturile de un an de zile. Bun, haideți să vedem cum și-au crescut vânzările, că toată lumea vorbește, dar nu avem soluții practice, practic, sau niște exemple concrete ca să vedem exact ce putem să facem. Prima dată, bază de date live a clienților. Ce înseamnă asta? Înseamnă o bază de date care nu moare niciodată, o bază de date care este mereu actualizată și care este foarte dinamică. Înseamnă că e un sistem. Prima dată și-au pus toate informațiile despre clienți într-un singur sistem live, care este accesibil de toți angajații companiei, și în care poți să reactualizezi constant profilul clientului, astfel încât să știi sigur că mereu o să fii actualizat și mereu o să ai informații actualizate legate de clienții tăi. Targetarea segmentată. A vorbit puțin Norbert despre asta, o să prezint puțin pipeline-ul lor. Practic, dacă înainte problema era că nu era un sistem de vânzări clar, acum vedem că e foarte clar, și-au definit procesul de vânzări. Cam așa arată fluxul lor de vânzări în prezent, de la marketing, prima persoană care intră în contact cu acea companie, pașii pe care îi face să atragă acel client și pașii pe care îi face pentru a închide sigur vânzarea și a vedea exact cine sunt clienții lor. La fel, aici și-au creat... și în sistem poți să scrieți, adică și-au creat filtre, astfel încât să vadă pe ce client trebuie să se concentreze prima dată. Norbert a vorbit de asta, eu o să vă zic un pic mai practic ce a spus el. Practic, definirea unui pipeline și a unui proces de vânzări înseamnă că poți să vezi exact care sunt oportunitățile cu potențial în cadrul companiei. Nu toți clienții sunt la fel, nu toate persoanele comunică sau vor același lucru de la noi și este foarte important să avem un flux foarte bine logic organizat, astfel încât să știi exact pe cine trebuie să te concentrezi prima dată, cu cine trebuie să vorbesc, când ajung la birou pe cine o să sun, astfel încât să fiu sigur că poate o să-mi aduc un câștig și o să închidă vânzarea respectivă. Sarcini pentru... în procesul de vânzări erau doi pași cheie pentru a închide vânzarea, respectiv semnarea contractului, însă înainte de asta completarea informațiilor care lipseau pentru a semna acel contract. Și atunci, dându-și sarcini în sistem, primeau notificare automat pentru a completa informațiile lipsă, pentru a fi sigur că o să semneze acel contract cu clientul și a fi sigur că nu o să uite să semneze contractul și o să întâlnească cu clientul. Practic, poate faceți asta sau nu, însă având totul automat într-un singur sistem, erau absolut siguri, și o să insist pe chestia asta, că nu o să uite pe nimeni. Secvențe de follow-up. Eu o să prezint câteva exemple, dar bineînțeles că soluția este ceva mai complexă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la un an după ce au închis vânzarea, fiecare companie trebuia să-și reactiveze contractul și și-au dat task-uri automat
ca să contacteze acea companie o lună după ce o lună înainte să expire contractul, pentru a-l suna, pentru a lua legătura cu el și o să câștige acel client din nou. Asta înseamnă returning customers, oameni care vin din nou la tine, care o să cumpere și tu nu îl lași să se ducă la concurență pentru că să-l păstrezi mereu lângă tine. Ok? Toate veniturile vizibile în vânzări. Ei și-au gestionat și vânzările într-un singur sistem. Asta înseamnă că au putut să controleze exact cine plătește, cine nu plătește, cine sunt răuplatnici și să vadă exact pe cine trebuie să concentreze, ce trebuie să facă, cine n-a plătit la timp, astfel încât să ia legătura cu acele persoane și să poată să le reamintească că trebuie să plătească și să fie sigur că o să aibă bani. Funcționalități cheie, ce altceva am mai făcut? Integrare cu calendarul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că integrându-și sistemul cu calendarul și-a putut sincroniza toate sarcile în calendar și atunci nu trebuiau neapărat să intre în sistem ca să vadă ce au de făcut. Te uiți în calendar, vezi exact ce ai de făcut și o să știi sigur că nu o să uiți să ai întâlniri sau să sun clienți sau să te ocupi de persoanele din companie cu care vorbești. Formulare web, și-au atașat la fel un formular web pe pagina lor. Asta înseamnă că atunci când o persoană completează acest formular, vor intra automat în sistem. Poate am folosit de multe ori cuvântul automat, însă cumva sistemul în sine dorește o automatizare cât mai multă a anumitor procese care sunt repetitive, de care poate nu vrem să ne ocupăm. Nu știu cum sunt lucrurile unde lucrați voi acum, dar probabil că dacă aveți un formular pe web, cineva trimite sau completează formularul, apare pe un e-mail și nu știți sigur dacă se răspunde sau nu la acel mail. Însă, dacă e automat și apare în sistem, sigur o să ocupe cineva de persoana aia. Rata de răspuns, dacă este între 1 și 5 minute, dacă ești foarte prompt, clientul o să fie mult mai fericit decât dacă îi răspunzi după 3 zile. Productive oriunde și oricând, înseamnă că puteau să acceseze sistemul oriunde, pe tabletă, pe telefon, atâta timp cât aveau conexiune la internet și asta înseamnă că puteau să completeze date cheie ale clienților din mers sau în timp ce aveau întâlniri. Nu trebuia să ajungă la birou sau să scrie pe mail sau să scrie pe agende sau să scrie pe alte hârtiuțe, ci intrau în sistem și toată lumea putea să vadă exact ceea ce se întâmpla cu acel client. Beneficii în urma acestor pași: vânzările sunt controlate și organizate, lucrează mai bine, nu ratează deadline-uri, după cum am zis, am vorbit și de sarcini, au crescut numărul de angajați de la 10 la 25, atmosfera din cadrul companiei s-a schimbat, iar gestionează de 2 ori mai multe venituri și mai mulți clienți cu aceeași echipă. Aici e ceea ce a spus directorul OLC, că sistemul e ușor de folosit, nu o să citesc foarte mult pentru că nu contează asta, însă ceea ce v-am prezentat este o soluție reală, ei și-au îmbunătățit afacerea, compania, cu ajutorul unui sistem CRM. Eu sper că poate pașii pe care i-am prezentat sunt un pic clari și organizați, astfel încât să știți puțin ce trebuie să faceți. Bineînțeles, companiile sunt mult mai complexe, soluțiile sunt mai complexe, ceea ce noi căutăm sau dorim nu e doar să-ți punem sarcini, dar sunt câțiva pași pe care cred sau sper să încercați să-i faceți, astfel încât să vă dezvoltați sau să vă eficientizați compania. Bun. Mai am un minut și o să mai vorbesc puțin. Acum sunt la finalul discursului, o să las acest pointer. Cu toate emoțiile mele și cu toate... sunt aici pentru că chiar cred în puterea unui CRM și am venit în companie acum 6 luni. Până acum n-am mai lucrat, nu lucrasem deloc cu un sistem CRM, așa că am venit, am început să lucrez și ceea ce vă spun acum este pentru că am încercat, pentru că în fiecare zi lucrez, adică nu, când de fiecare dată mă duc la birou, intru în CRM și văd exact ce se întâmplă și mi se pare o soluție foarte faină pe care oamenii pot să le folosească astfel încât să fie mai eficienți și mai organizați. Și mi-ar plăcea foarte mult să pot să transmit asta persoanelor, pentru că este mai greu. Vorbim cu companii de România, îți dai seama că multe nu folosesc sisteme CRM, multe folosesc Excel-ul și agende și alte lucruri și mi-ar plăcea cumva și oamenii n-au încredere. N-au încredere că poate un CRM poate să ajute, n-au încredere în furnizor, n-au încredere că este bine, însă dacă tu nu pui puțin efort și nu vrei, să spunem, a implementa un CRM nu înseamnă doar să cumperi un software și după aia să stai și să aștepți să ai rezultate. Pentru că, dincolo de CRM, e mai mult factor uman, în sensul că contează foarte mult cum noi folosim soluția și cât de mult ne dorim noi. Un CRM este o unealtă pentru a implementa ceea ce noi dorim să facem. Pentru că CRM este dincolo de un software, o mentalitate care pune accentul pe clienți. Dacă ne interesează clienții și vrem să știm cât mai multe, dacă ei reprezintă valoarea din cadrul companiei, atunci vrem să facem cât mai multe astfel încât să-i cunoaștem cât mai bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, mai avem un minut. Haideți să o aplaudăm pe Anca-Ioana Bândac pentru că energia pe care ne-o dă mi se pare extraordinară. Deci, Anca-Ioana, tu te ocupi de CRM în România? Da. Eu sunt dacă avem întrebări, aș vrea să... Că eu am o întrebare pentru ea. Da?
eu fac emisiuni de business și în general discut cu oameni de business de vreo 15 ani. Cred că am auzit de CRM cam acum 15 ani. Mie mi se pare extraordinar că parcă aș fi auzit prima dată. Deci tu ai reușit să comunici o energie, tu crezi foarte mult în produsul ăsta. Nu pot însă să nu te întreb ce-l diferențiază, pentru că tu ai prezent acest mini CRM de tot ce înseamnă, cu toți, cred că 90% din noi știu de el, adică mie mi se pare extraordinar că tu ai dat această energie și îți mulțumesc și pentru că ne-am încadrat în timp, însă care e elementul diferențiator esențial aici? Că până aici mi se pare că majoritatea celor pe care le-am văzut. Sistemul mini CRM față de alte CRM-uri? Absolut, adică nu prea vreau să discriminez, să spun asta face asta, celălalt să nu facă asta, pentru că... Ce face al vostru? Ce face al nostru? Exact. Dezvoltă companii, după cum am demonstrat, însă, așa cum am zis, eu o să zic un exemplu care nu ține neapărat de sistem, ține de modul în care noi ne raportăm la clienți. Așa cum am zis, software este unealtă ca să-ți dezvolți. Însă foarte multe, nu știu exact dacă ați implementat sau nu un sistem CRM, însă serviciile noastre nu se termină doar la cumpărarea sistemului personalizare și sănătate. Este un serviciu continuu, este o interacțiune dinamică, pentru că practic noi începem după ce se începe implementarea clientului, pentru că chiar ne dorim ca să se dezvolte, să avem o dezvoltare reală a companiei. Are multe funcționalități, poate fi folosit în foarte multe feluri, dar trebuie mai întâi, contează foarte mult factorul uman din spatele sistemului. E limpede. Eu am studiat psihologie, cumva sunt foarte umană. Ești foarte umană, cum cred. Pănuiesc că este majoritatea celor de la scena Business Software de astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mini CRM, puteți fi găsiți, am văzut la un... Da, ne găsiți la standul M06 sau la zona de networking, zona mare de networking. Eu o să fiu acolo împreună cu colegii mei și dacă vreți să descoperiți potențialul bazei dumneavoastră de clienți, o să veniți să vorbiți cu mine. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Încă o dată aplauze extraordinare pentru această prezentare. Mulțumesc foarte, foarte mult!